Okay guys, Sulbasun Kazore ne. Yau za mu yi loops. Za mu yi taɓa misalin loops. We have for loop which is like now for I in range of what? Ma'ana I a cikin range in 6 ma'ana daga 1, 2, 3, 0 ma. Tunda har da 0 zai counting. 0, 1, 2, 3, 4, 5 zai tsaya saboda 0 din shi ya yi picking first range din mu. So yanzu bari mu haka sai mun ce print I dina to yayin printing ya looping na nufin ya shiga serially 1 by 1 by 2 haka to zai ce 0, 1, 2, 3, 4 inda kake so haka za ka yi counting. Then in kuma ina so a nan gurin for I a range of 6 ina a sai in ce print I am Sulbasun like this. I am Sulbasun shine handle ɗinmu na IG da sauran abubuwa. So zai printing ne so nawa? So 6. I am Sulbasun gashi nan guda 6. So haka zai yi. In kuma ina so misali a range ina in koma number range kada in samu 0 din nan print I ne ko zai bani 0 gashi bari in je magani zai ban 0 to bana san 0 kawai yanzu abin da nake so shine 1 to 7 ma'ana range din tsakanin 1 da 6 1 da 7 ya printing range din kun ga tunda ai tsakani ne ba 7 a ciki to zai ce 1 2 3 4 5 6 kamar haka gani. So idan kuma again ina so in ce to ta mini printing daga range din 2 zuwa misali 20 sannan kuma da interval na 2 amma to me zai faru yanzu har zai ce mini 2 4 8 6 kun gani 2 4 6 8 saboda zai yi range din ne yanzu ina cire wannan sai na haka zai kawo 2 3 har zuwa 10 kun gani. So yanzu kuma to zai ce masa a'a ya closing din number ya ba da range of 2 ma'ana even numbers kawai kenan zai rika fitarwa sai ƙara 2 ne akan duk number kuma kenan 2 plus 2 plus 2 plus 2 so kuma na ce mai iyakar 10 so zai tsaya a haka saboda shi range din last number da zai dauka between 10 9 ne to kuma 9 is not even kamar haka kenan. So wannan kenan and then we have like misali in ce masa ina da wata number a nan misali I might have a number here I have it here like a nan gurin sai in ce num ko kuma counter equal to 0 zai in ce a nan gurin zan canja nan gurin in ce 6 range din kawai sai in ce counter is equal to counter dina counter plus I then the printing counter din in counter na is 0 so zai ringa counter equal to counter plus I dina na farko is 0 kun gani zai plus 0 kun ga 0 plus 0 is 0 then zai kara komawa counter yanzu ta zama I dina yanzu is 1 then counter is 0 plus 1 zai zama 1 haka zai dinga yi kun gani so 1 a counter na akwai 1 then in ya dawo range din ya koma 2 1 plus 2 zai koma 3 counter is 3 zai fada haka counter is 3 then aina is 3 zai je 3 plus 3 haka zai dinga yi bari mu gani amma in zai daidai yau gashi na 0 1 3 6 10 15 which is correct so haka ya kamata dama yi. So after wannan da akwai wani loop da ake kira da while loop misali ai kun san wannan shine for loop kenan so yanzu muna da while loop
zan cire wannan don mai clear all. Okay, then zan je ci masa while let me declare my account dina, bari in ce I equal to 0 shi misali, sai in ce while I din bai kai 5 ba, ma'ana 4 kenan, 4 kenan, ko shi ne bai kai 5 ba ai, bai kai 5 ba, in ce print I. Bari ku gani abinda zai faru in ban saka incremental ba. Kalla, the limit exceeded, it has happened because there is a bit of infinite loop in your code. Saboda wannan code din nawa infinite ne, ba zai taba tsaya ba saboda ba counter da zai testin nashi. To yanzu bari in ce I equal to I plus 1. Dai incrementing I dina increasing dinta by 1. Wanda ce 0, 1, 2, 3, 4. Kun gani? So bambancin duk shi ma ana iya yin abu ne da for loop, amma na for loop din kamar ya fi sauki domin shi kawai single line kawai zuwa 2 lines ko kama. So still shi ma daga yanda ake. In kuma ina so again I plus, let me see what will happen now. No internet connection, okay. Internet din ya katse. Okay, I can see something is coming. Okay. Bari na jira shi ya dawo. Kira ne shigo. So, to yanzu ya dawo connection din ne haka. Output. Kal syntax error. Invalid syntax. Kwalla. To, bari mu ce I plus equal to 1. I plus equal to 1. Da plus I by 1 kun ga shi zai yi, amma plus ba ya yi. So wannan shine while loop, wannan shine muke kira da while loop. Shi ma kuma again idan ina son hakan nan a plus equal to 1, shi ma za mu iya printing wannan misali follow my social media handle at I am Solbasun. Kama haka. Let me see what will happen. Follow gashi ne yayi. Kun gani? Kamar wanda muka yi da follow ɗazun. To wannan shine kaɗan daga cikin while loop. Wannan shine kaɗan daga cikin sa. Alaba da sa'a. Mu dage sosai. Da akwai abubuwa sosai da yawa da zai kamata. Insha Allah da zamu yi a hankali. Ina muku fatan alkhairi guys. Inda tambaya za ku iya drop in comment sections sai mu je inda bukatar wani abu. Solbasun Kazaure ne yake magana. Na gode. Mu haɗu a next insha Allah next week domin mu ga abubuwan da za mu ci gaba da yi.